¿Sabías que algunos de los medicamentos que tomas cada día pensando que cuidan tu salud podrían estar dañando silenciosamente tu corazón? Imagina esta escena. Es de noche, te sientas frente a la mesa, tomas tus pastillas con un vaso de agua, y te acuestas tranquilo, convencido de que estás protegiendo tu vida, pero mientras duermes tu corazón late con mucho esfuerzo de lo que debería. Durante años, millones de personas mayores en todo el mundo han confiado en ciertos fármacos que, usados sin el control adecuado, pueden alterar el ritmo cardíaco, aumentar la presión arterial o debilitar el músculo del corazón. Lo más preocupante es que estos efectos no se notan al principio. No hay dolor, ni mareos, ni síntomas evidentes. Solo un desgaste silencioso acumulado día tras día, y no estamos hablando de medicamentos raros o experimentales. Son pastillas comunes presentes en casi todos los hogares, analgésicos, antiinflamatorios, protectores gástricos o fármacos para dormir. Lo que determina el peligro no siempre es el nombre, sino la dosis, el tiempo de uso, y las combinaciones que a veces hacemos sin pensarlo. Por eso, en este video te voy a revelar los 3 medicamentos más comunes que pueden estar afectando tu corazón sin que lo notes y lo que puedes hacer para proteger a tiempo. Cuidar hasta el final porque el tercer medicamento es el más usado entre personas mayores y casi nadie conoce su riesgo real. Y si te preocupa tu salud tanto como a mí, suscríbete ahora para no perder ninguno de nuestros próximos consejos de salud. A medida que envejecemos, nuestro corazón cambia silenciosamente, las arterias se vuelven más rígidas, el metabolismo se hace más lento y el cuerpo tarda más en eliminar los medicamentos. Lo que antes toleraba sin problema, hoy puede tener un efecto completamente distinto. Por eso, incluso los fármacos más comunes pueden comportarse como una doble cara, útiles en pequeñas dosis. Pero sea entendida de la doble cara risales por todo cero, peligrosos si se combinan mal o si prolongan demasiado. Después de los 60 años, el hígado y los riñones, los grandes filtros del organismo pierden hasta un 30% de su capacidad para procesar medicamentos. Esto significa que una dosis estándar puede permanecer más tiempo en la sangre, ejerciendo presión extra sobre el corazón. Si además tomas varios tratamientos a la vez, el riesgo aumenta. Se producen interacciones invisibles que alteran el ritmo cardíaco, la presión o los niveles de potasio y sodio. Por ejemplo, un simple antiinflamatorio puede elevar la tensión, un diurético mal ajustado puede bajar de más, yado el potasio y un protector gástrico usado sin control puede impedir que el cuerpo elimine otros fármacos. Todo esto crea una tormenta silenciosa que va debilitando poco a poco el músculo cardíaco. La buena noticia es que estos efectos pueden evitarse. La clave está en el control médico, en no automedicarse y en revisar periódicamente la lista de medicamentos con tu cardiólogo o farmacéutico. Ellos pueden ajustar dosis, sustituir combinaciones o detectar posibles interacciones. Recuerda, tu corazón no solo necesita cariño y ejercicio, también necesita equilibrio químico. Cuidar lo que tomas es una de las formas más poderosas de protegerlo. Y ahora que sabes por qué el corazón se vuelve más sensible con la edad, escogimos cuál es el primer medicamento que puede estar dañándolo sin que te des cuenta. El primer enemigo silencioso del corazón puede estar justo en tu botiquín escondido bajo un nombre familiar.
Los antiinflamatorios no esteroideos conocidos como ibuprofeno, naproxeno o diclofenaco son los fármacos que millones de personas mayores utilizan para como el dolor de rodillas, espalda, articulations, alivian rápido, pero su uso prolongado puede tener un precio muy alto para el corazón. Estos medicamentos funcionan reducen de la inflamación, pero también bloquean ciertas enzimas que ayudan a mantener equilibrado el flujo sanguíneo y la presión arterial. Cuando se usan con frecuencia o en dosis altas, provocan que el cuerpo retenga sodio y líquidos. El resultado, aumento de la presión arterial, sobrecarga del corazón y riesgo de insuficiencia cardíaca. Imagina el caso de María, una mujer de 68 años que tomaba cada mañana una pastilla de ibuprofeno por costumbre. Notaba que le comaba el dolor de rodilla, así que no veía motivo para dejarlo. Pero con el tiempo empezó a sentirse más cansada, con tobillos hinchados y respiración corta al subir escaleras. Cuando acudió al médico, descubrió que su corazón estaba trabajando el doble de lo normal, la causa un uso continuo de antiinflamatorios que había aumentado su presión y debilitado su músculo cardíaco y no es un caso aislado. Estudios han demostrado que el uso regular de estos medicamentos puede incrementar hasta un 40% el riesgo de un evento cardíaco en personas con hipertensión o antecedentes de infarto. Lo preocupante es que muchos los compran sin receta, creyendo que son inofensivos, que hacer entonces. Evita tomar antiinflamatorios de forma continua. Use la dosis mínima eficaz y solo durante los días necesarios. Consulta a tu médico si ya tomas medicamentos para la presión o el corazón. Las combinaciones pueden ser peligrosas. Busca alternativas naturales y seguras. Compresas calientes, fisioterapia, ejercicios suaves o suplementos con omega 3, curcuma o magnesio que ayudan a reducir la inflamación sin dañar el sistema cardiovascular. Recuerda, el alivio rápido no siempre significa una solución segura. Si cada día necesitas una pastilla para el dolor, tu cuerpo está enviando una señal. Escúchalo antes de que sea tarde. En el siguiente punto te hablar del segundo medicamento, uno que incluso los pacientes cardíacos toman creyendo que los protege, pero que puede volverse su peor enemigo si no se el controla. El segundo medicamento de esta lista puede ser un amigo del corazón, pero cuando se hace sin control o sin un seguimiento médico adecuado, puede convertirse en un enemigo silencioso. Hablemos de algunos fármacos para la presión arterial. Especialmente ciertos diuréticos y beta-bloquines que son fundamentales para tratar la hipertensión pueden causar desequilibrios peligrosos si no se ajustan correctamente. Los diuréticos ayudan a eliminar el exceso de agua y sal del cuerpo reducen de la presión arterial. Sin embargo, con el tiempo pueden alterar los niveles de potasio y sodio, minerales esenciales para el ritmo cardíaco. Un potasio de más, llamado bajo lo que se conoce como hipopotasemia puede provocar arritmias, debilidad muscular e incluso paro cardíaco. Y lo más engañoso es que los síntomas iniciales suelen ser leves, cansancio, calambres o sensación de latidos soltados. Por otro lado, los beta-bloquines usados para controlar la frecuencia cardíaca pueden volverse un arma de doble filo si se toman sin control. En dosis inadecuadas pueden disminuir el pulso en exceso, causar mareos o generar sensación de falta de aire. En algunos pacientes mayores, el cuerpo ya no responde igual a la medicación y el corazón se vuelve más sensible a cualquier cambio de dosis.
Imagina el caso de José, un hombre de 74 años con hipertensión que levaba años tomando su diurético y su beta bloqueante cada mañana. Un día comenzó a sentirse extremadamente cansado, sin fuerzas para caminar ni subir escaleras. Pensó que era la edad, hasta que un chequeo reveló que su potasio estaba peligrosamente bajo, y su ritmo cardíaco demasiado lento. El ajustar sus medicamentos devolvió la estabilidad a su corazón. Por eso, nunca modifiques tu tratamiento por tu cuenta, ni cambies la dosis sin consulta a tu médico. Un simple error puede alterar el equilibrio de tu corazón. Has controls periódicos de sangre para revisar electrolitos. Mide tu presión y pulso en casa al menos una vez por semana. Informa si sientes palpitations, fatiga o mareos. Recuerda, el medicamento correcto en la dosis incorrecta puede ser tan peligroso como el fármaco equivocado. Tu corazón necesita equilibrio, no exceso ni carencia. En la siguiente parte descubrirás el tercer medicamento, el más común de todos, que millones de personas toman cada día creyendo que es inocente y que puede estar sabotando tu corazón en silencio. El tercer medicamento de esta lista es quizás el más sorprendente. No duele, no se nota y parece inofensivo, pero su uso continuo puede tener un impacto directo en tu corazón sin que lo percibas. Me refiero a los protectores gástricos como el omeprazol, el pantoprazol o el esomeprazol, y a las pastillas para dormir que muchas personas mayores consumen cada noche para conciliar el sueño. Empecemos con los protectores gástricos. Se recetan para aliviar el reflujo, las molestias digestivas o para proteger el estómago cuando tomas antiinflamatorios. El problema surge cuando se usan durante meses o años sin control médico. Estas pastillas bloquean la producción de ácido en el estómago y aunque eso puede ser beneficioso, el ácido es esencial para absorber minerales como el magnesio, el calcio y el hierro. Cuando estos niveles bajan, el cuerpo se debilita y el corazón puede empezar a sufrir. El magnesio, por ejemplo, es fundamental para mantener un ritmo cardíaco estable. Su déficit prolongado puede causar arritmias, palpitaciones e incluso favorecer la hipertensión. Además, al alterar la absorción de otros medicamentos, los protectores gástricos pueden hacer que ciertas sustancias se acumulen en la sangre, aumentando su toxicidad. En otras palabras, el medicamento que protege el estómago puede estar sobrecargando silenciosamente al corazón. Ahora hablemos de las pastillas para dormir. Son uno de los fármacos más usados por mayores de 60 años. Los benzodiazepinas o los hipnóticos de nueva generación actúan relajando el sistema nervioso, pero cuando se usan de forma prolongada reducen la oxigenación nocturna, alteran la respiración y disminuyen la frecuencia cardíaca durante el sueño, provocando fatiga matinal, lentitud y en algunos casos arritmias nocturnas. Imagina a Rosa de 70 años comenzó tomando un protector gástrico y una pastilla para dormir por costumbre. Al principio todo parecía bien, pero con el tiempo empezó a notar que su corazón latía raro y su energía disminuía. Su médico descubrió que tenía niveles bajos de magnesio y una interacción entre los dos fármacos que estaba afectando su ritmo cardíaco. Tras reducir el uso y ajustar su tratamiento, su energía volvió y su corazón se estabilizó. Lo preocupante es que millones de personas hacen lo mismo que Rosa sin saberlo. En España se calcula que 1 de cada 4 mayores toma omeprazol a diario y más del 30%. Hace pastillas para dormir con regularidad.
San cifras quemustran an habito peligroso disfrazado de rutina, que pudes hacer tú, no tomes protectors gástricos de forma prolongada sin supervisión médica. Si los necesitas, complementa tu dieta con alimentos ricos en magnesio, plátano, aguacate, espinacas, frutos secos. Para dormir mejor, prioriza hábitos naturales, cenar ligero, apaga pantallas una hora antes, practicar respiración o meditación suave. Consulta siempre a tu médico si usas varios medicamentos. La combinación puede ser más dañina que el fármaco en sí. Recuerda, no existen pastillas inofensivas cuando se usan sin control. El corazón es motor que trabaja día y noche también sufre los efectos de lo que entra en tu organismo. Cuídalo con conciencia y responsabilidad. En la siguiente parte contaré cómo proteger tu corazón sin abandonar tus medicamentos con estrategias prácticas y seguras. Que tu adulto mayor debería conocer, proteger tu corazón no significa dejar los medicamentos que te ayudan, significa aprender a usarlos con sabiduría. Muchas veces el verdadero peligro no está en la pastilla, sino en cómo la tomamos, cuánto tiempo la usamos o con qué la combinamos. Por eso en esta parte quiero explicar paso a paso cómo cuidar tu corazón sin renuncia a tu tratamiento. Todo comienza con una acción muy sencilla, revisar tu botiquín, toma todas las pastillas, cápsulas o suplementos que usas, incluso los que compras sin receta, y lévalos a tu médico o farmacéutico. Ellos pueden comprobar si existen interacciones, duplicidades o dosis innecesarias. A veces seguimos tomando medicamentos que ya no necesitamos, simplemente porque nadie los ha revisado en años. El segundo paso es llevar una lista actualizada de tus medicamentos. Anota el nombre, la dosis, la hora y el motivo de uso. Guarda una copia en tu cartera o en tu teléfono. Porque yo gesto puede salvar la vida en una emergencia o en una visita médica inesperada. Después, asegúrate de hacer controles regulares. Con la edad, el cuerpo cambia. El hígado, los riñones y el corazón producen los fármacos de manera diferente. Por eso es esencial realizar análisis de sangre cada 3 o 6 meses, controlar electrolitos como el potasio y el magnesio y pedir un electrocardiograma si tu médico lo sugiere. No es un capricho, es una forma de detectar a tiempo si un medicamento está afectando a tu corazón. También puedes vigilar señales sencillas en casa. Mide tu presión arterial en reposo, controla tu pulso y presta atención a tu peso. Un aumento de más de 1 kilo o 2 en pocos días puede ser señal de retención de líquidos. Si notas tubulos hinchados, dificultad para respirar o cansancio inusual, no lo ignores. Son avisos del cuerpo que merecen atención. Otro punto clave es respeta los horarios y las combinaciones. No todos los medicamentos pueden tomarse juntos. Algunos deben tomarse en la mañana, otros antes de dormir, y otros nunca deben mezclarse. Por ejemplo, los antiinflamatorios combinados con diuréticos pueden elevar la presión arterial sin que lo notes. Consulta siempre con tu médico cuál es la mejor hora para cada dosis y no olvides el papel de la alimentación. Una dieta equilibrada puede reforzar el efecto de tus tratamientos y proteger tu corazón. Opta por frutas, verduras, legumbres, pescado, frutos secos y poca sal. Si crees que necesitas suplementos de magnesio o potasio, no los compres por tu cuenta. Algunos pueden alterar tus medicamentos. Dormir bien también es parte del tratamiento. Antes de recurrir a pastillas para dormir, intenta mejorar tu higiene del sueño. Cena ligero,
apaga pantelas una hora antes y practica respirations lentas, un sueño profundo y natural fortales tu corazón más que cualquier pastilla. Por último, mantén una comunicación constante con tu médico. No cambies dosis ni suspendas tratamientos por tu cuenta. Si acudes a diferentes especialistas, levas siempre tu lista de medicamentos. Esa coordinación puede evitar errores graves. Recuerda, tu corazón no solo necesita amor y ejercicio, también necesita equilibrio. Pequeños gestos diarios pueden marcar la diferencia entre un corazón sobrecargado y un corazón protegido. Si esta información te ha ayudado, dale me gusta, suscribid al canal Salud Milagrosa y compart este video con alguien que también necesita cuidar su corazón. Por la prevención cuando sigues con conocimiento salva vidas, llegamos al final y quiero que te quedes con un mensaje poderoso. Nunca es tarde para cuidar tu corazón. Aunque hayas tomado durante años los medicamentos de esta lista, aunque sientas que tu cuerpo ya no responde como antes, el corazón tiene una capacidad increíble de recuperarse cuando le das la oportunidad. Piensa en él como en un amigo que ha trabajado incansablemente por ti desde el primer día. Late sin descanso te acompaña en cada emoción, en cada alegría y en cada susto, pero incluso los amigos más fieles necesitan un respiro. Cuidar tu corazón no significa vivir con miedo, sino vivir con conciencia. Significa conocer que entra en tu cuerpo, que lo fortalece y que lo debilita. Cada decisión cuenta. Revisar tu medicación, caminar un poco cada día, comer con menos sal, dormir mejor. Mantener la calma ante el estrés son pequeños actos que juntos construyen una barrera protectora alrededor de tu corazón. La ciencia lo confirma. Cuando cambias tus hábitos, el corazón responde, su fuerza mejora, su ritmo se estabiliza y tu energía vuelve. No se trata de magia, sino de equilibrio. Tu corazón no necesita milagros, necesita tu atención diaria. Ese que has una promesa hoy, escucha a tu cuerpo, cuida tu mente y consulta siempre a tu médico antes de cambiar cualquier tratamiento. Cada paso que desconciencia es un paso más hacia una vida más larga y plena. Y si este video te ha hecho reflexionar, suscríbete ahora a Salud Milagrosa, activa la campanita y comparte estos consejos de salud con quienes más quieres, porque el conocimiento salva vidas y la... Tu puede ser una de ellas. Tu corazón no está cansado, solo está esperando que lo cuides con el amor que mereces.